I don't know. I didn't put it there. I don't remember that it was Poltergeist. Add it again. Yeah, maybe workers or something. Oh, yeah, okay, maybe. Hare Krishna. Where's the love? Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Welcome everyone. Добро пожаловать всем. Thank you for coming on time. Спасибо, что пришли вовремя. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaratari Gopi Jana Vallabha Girivaratari Yashodanandana Praja Jana Vandana Yashodanandana Praja Jana Vandana Jamuna Tira Vanatari Jamuna Tira Vanatari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Jana Vallabha Girivaratari Gopi Jana Vallabha Girivaratari Yashodanandana Praja Jana Vandana Yashodanandana Praja Jana Vandana Jamuna Tira Vanatari Jamuna Tira Vanatari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jai Om Vishnupad Paramahamsa Parvajakacharya Sodasata Srimad His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnavindi Ki Jai ISKCON DVD Founder Acharya Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Premsigo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Shri Dvaita Gadadhar Shivasati Gaur Bhaktavinda Ki Jai Shri Shri Radha Krishna Go Gopinath Shyamakunda Radha Kunda Giri Govardhan Ki Jai Vrindavan Dham Ki Jai
Mayapur Dham ki jai, Ganga Mai ki jai, Jamuna Mai ki jai, Bhakti Devi ki jai, Tulsi Devi ki jai, Jagannath Puri Dham ki jai, ISKCON Mayapur ki jai, ISKCON Russia ki jai, Sagadan Yagya ki jai, Samaveta Bhakta Vinda ki jai, Gaur Premanande Hari Hari Bol. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. Asya Gyananjana Shalakaya Takshu Militanjena Tasmai Shri Gurve Namaha. I was born in the darkest ignorance, and my spiritual master opened my eyes with the torchlight of knowledge. I offer my respectful obeisances unto him. Я был рожден во тьме невежества, но мой духовный учитель открыл мне глаза, озарив мой путь фактором знания. Я в глубоком почтении склоняюсь перед ним. Vanchakalpatarubhyascha kripa sindhubheva patitana pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha. I offer my respectful obeisances unto all the Vaishnava devotees of the Lord, who can fulfill the desires of everyone just like desire trees, and who are full of compassion for the fallen conditioned souls. Я в глубоком почтении склоняюсь перед всеми вайшнавами, слугами Господа. Подобно деревьям желаний, они способны исполнить желания каждого, полны сострадания к обусловленным и падшим душам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We're reading from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 7, entitled Further Inquiries by Vidura. Читаем Шримад Бхагаватам, песня 3, глава 7, названная «Видура продолжает задавать вопросы». Text number 15. Текст номер 15. Please repeat. Пожалуйста, повторяйте. I hope all of you are following along with the Sanskrit so you can learn how to pronounce it properly. Я очень надеюсь, что все вы держите перед глазами санскрит, чтобы вы могли научиться, как правильно произносить санскритские слова. If not, you should get these verses on your mobile phone or your computer, or if you have the books, that's even better. Если вы еще не открыли стих, то, пожалуйста, откройте стих на мобильных телефонах, на компьютерах, а в идеале, конечно, в книге. But Srila Prabhupada said that the reason that he started this system of chanting responsively the Sanskrit before the class is so that we would learn how to pronounce the Sanskrit. Прабхупада говорил, что он ввел эту систему, когда мы друг за другом повторяем санскрит перед лекцией, именно для того, чтобы все мы научились, как произносить санскрит. So if you're not following along, you're missing out on an important part of the class. Так что если вы не повторяете за нами, то вы пропускаете очень важную часть лекции. Okay, Viduraha, Viduraha Uvacha, Vacha Sanchinnaha, Sanchinnaha Sanchayaha, Sanchayaha Mahyam, Mafyam Tava, Tava Su, So Ukta, Mukta Asina, Asina Vibho, Vibho Ubhayatra, Bhayatra Api, Ati Bhagavan, Bhagavan Manaha, Manaha Me, Me Sampradhavati, Sampradhavati Vidovacha, Viduravacha Sanchina Sanchayo Mahyan, Sanchina Sanchayo Mayam Tava Sukta Sena Vibho, Tava Sukta Sena Vibho Ubhayatrapi Bhagavan, Bhayatrapi Bhagavan Manome Sampradhavati, Manome Sampradavati Vidovacha, Viduravacha Sanchina Sanchayo Mahyan, Sanchina Samshayo Mayam Tava Sukta Sena Vibho, Tava Sukta Sena Vibho Ubhayatrapi Bhagavan,
Bhayatapi Bhagavan Manome Sampradhavati Manome Sampradhavati Vidurvacha Duravacha Sanchana Sanchayo Mahyan Sanchina Samshayo Mahyam Tava Suktasina Vibho Tava Sukta Sinavibho Upayatrapi Bhagavan Bhayatrapi Bhagavan Manome Sampradhavati. Manome Sampradhavati Please repeat. Go ahead. Duravacha Vidurvacha Samchina Samshayo Mahyam Sanchana Sanchayo Mahyan. Tava Sukta No, not Tava. Tava. Tava Sukta Sinavibho Tava Suktasino Vibho. Excuse me. Tava Suktasino Vibho. Oh, excuse me. Tava Suktasina Vibho Bhayatrapi Bhagavan Upayatrapi Bhagavan Manome Sampradhavati Manome Sampradhavati. Vipapati Prabhu. Viduravacha Vidur. No, don't change the key. Viduravacha Vidurvacha Samshina Samshayo Mahyam Sanchana Sanchayo Mahyan Tava Suktasina Vibho Tava Suktasina Vibho Bhayatrapi Bhagavan Upayatrapi Bhagavan Manome Sampradhavati Manome Sampradhavati. Vidura Uvacha. Viduravacha Vidura said. Vidura said Vidura сказал Vidura сказал. Sanchanaha. Sanchinaha Cut off. cut off развязал, отрезал, Sanchayaha. отрубил даже так можно сказать. What? Самшаха What happened? no, just translation. Doubts. Doubts, сомнения. Mahyam Maya unto me. unto me. Мои. My. Tava Tava your. your. Твои. Vai. Suukta asina. Sukta asina. By the weapon of convincing words. By the weapon of convincing words. Оружием убедительных речей. Vibho, Его, O my Lord. о мой Lord, о мой Господин. Ubayatra api. Bhayatrapi. Both in God and in the living entity. Both in God and a living entity. No, and in both in God and in the living entity. Both in God and in the a living entity. И в Боге, и в живых существах. Bhagavan, Бхагаван, all powerful one. all powerful one, Manaha, all могущественный. oh sorry, Манаха, mind. mind, ум, Me, ме, my, моем, my own. Sampradavati, сампрадавати, perfectly entering. perfectly entering, идеально входит. Translation by Srila Prabhupada. Перевод Шрила Прабхупады. Vidura said, O powerful sage, my Lord, all my doubts about the Supreme Personality of Godhead and the living entities have now been removed by your convincing words. My mind is now perfectly entering into them. Видура сказал: «О могущественный мудрец, о мой господин, твои убедительные речи развеяли мои сомнения, касающиеся Верховной Личности Бога и живых существ. Теперь мой ум без труда проникает в эти предметы». Purport by Srila Prabhupada. Комментарий Шрилы Прабхупады. The science of Krishna, or the science of God and the living entities, is so subtle that even a personality like Vidura has to consult persons like the sage Maitreya. Науки о Кришне, то есть науки о Боге и живых существах, так много тонкостей, что даже такой преданный, как Видура, должен обращаться за разъяснениями к мудрецам, подобным Майтрею. Doubts about the eternal relationship of the Lord and the living entity are created by mental speculators in different ways.
But the conclusive fact is that the relationship of God and the living entity is one of the predominator and the predominated. Природа вечных взаимоотношений Господа и живых существ порождает в умах философов-эмпириков тысячи сомнений. То есть все сомнения касательно природы вечных взаимоотношений Господа и живых существ порождены умами философов-эмпириков. Однако, единственно верный вывод таков. Господь и живые существа находятся между собой в отношениях господина и слуги. The Lord is the eternal predominator, and the living entities are eternally predominated. Господь всегда остается властелином, а живые существа вечно подвластны Ему. Real knowledge of this relationship entails reviving the lost consciousness to this standard, and the process for such revival is devotional service to the Lord. Истинное понимание своих отношений с Господом приходит к тому, кто восстанавливает некогда утраченное им сознание слуги Господа. И методом, который позволяет восстановить это сознание, является преданное служение Господу. By gaining a clear understanding from authorities like the sage Maitreya, one can become situated in real knowledge, and the disturbed mind can thus be fixed on the progressive path. Таким образом, слушая объяснения компетентных людей, таких авторитетов, как Майтрея, можно обрести истинное знание и сосредоточить свой беспокойный ум на пути, ведущем к освобождению. And that's the end of the purport. На этом заканчивается комментарий. Any questions or realizations? Есть ли у кого-то вопросы или кто-то хотел бы поделиться тем, что осознал? I have a small point to make. Go ahead. In the word-for-word translation, Srila Prabhupada gives one word as the weapon of convincing speeches. Yeah. So usually, to defend from some weapon, we need to be active. We need to make an effort. But to defend ourselves from this weapon, from the weapon of convincing speeches, we just need to be dull. The duller we are, the less we do, the better we're defended against this weapon. I'm not sure I understand. Well, In fact, no matter how convincing I'm your speeches pretty are, sure I don't understand. no matter how convincing your speeches are, if a person is dull, if he's determined not to be convinced, it's very easy to be protected from this weapon. Oh, I see. Yeah. Yeah, right. В комментарии, что Прабхупада переводит слово, сейчас посмотрю санскрит, сукта асина, оружием убедительных речей. Обычно, чтобы защититься от какого-то оружия, нужно приложить усилия, нужно быть в ясном сознании, чтобы оказать какое-то противодействие оружию. Но оружие убедительных речей отличается от других видов оружия тем, что чем мы глупее, чем у нас менее проявлено сознание, тем нам проще защищаться от этого оружия. То есть это такое оружие, от которого можно просто защититься тем, что мы не хотим слушать эти убедительные речи. Тогда мы иммунны к этому оружию. Yeah. Yeah, if you don't want to be convinced, even no matter how convincing the words are, if you don't want to be convinced, you won't be convinced. Да, какими бы убедительными ни были речи, если мы не хотим быть переубеждены, не хотим, чтобы нас переубедили, то нас ничто не переубедит. We should want to be convinced. Да, мы должны хотеть, чтобы нас переубедили. Because in order for anybody to function in any way in life, he has to have faith in something. Потому что человек, чтобы хоть как-то функционировать в жизни, обязательно должен во что-то верить. That means we have to be convinced. Это означает, что мы должны быть убеждены в чем-то. And Bhagavad Gita describes either the, let's see, well. То есть хочешь не хочешь, мы все равно будем в чем-то убеждены.
Arjuna addresses Krishna as Madhusudana, which means one who kills the demon Madhu. В Бхагавад-гите Арджуна обращается к Кришне словами Мадхусудана, то есть тот, кто убил демона Мадху. And then Prabhupada comments that doubt is a demon. И в комментарии Шрила-Прабхупада к этому стиху пишет, что сомнение – это тоже демон. So we should want to be convinced. We should want to remove all our doubts. И мы должны хотеть, чтобы нас убедили, мы должны хотеть избавиться от всех своих сомнений. And therefore, as Srila Prabhupada explains here, therefore we have to approach authority. И поэтому, как объясняет здесь Шрила-Прабхупада, мы должны прийти к авторитету, прийти к тому, кто что-то знает. Because there are many subtleties involved in devotional service. Потому что в преданном служении есть много тонкостей. As he says, even an advanced soul like Vidura has subtleties. There are subtle points he needs to have straightened out. Как Шрила-Прабхупада пишет в комментарии, что даже такой преданный, возвышенный преданный, как Видура, нуждается в мудрецах. Ему необходимо задавать вопросы мудрецам, чтобы прояснить разные тонкости. So even Vidura has to approach authority. Так что даже Видуре приходится советоваться с авторитетами. Okay, anything else? Questions or realizations? Valeri Prabhu says, Guru Maharaj, please have my humble obeisances. All glory to Srila Prabhupada. Today, at the Guru Puja, you had a very ecstatic kirtan. I'm so glad to see you healthy. And I couldn't even dance in the same tempo as you did. Валерий Прабху говорит, Гуру Махарадж, приведите мои смиренные поклоны. Вся слава Шриле Прабхупаде. Сегодня на Гуру Пуджи был очень экстатичный киртан. Рад видеть вас в хорошем здравии. Я еле успевал за вами танцевать. Thank you for your encouragement, Bhakta Valeri. Спасибо за ваши вдохновляющие слова, Бхакта Валерий. What happened was that I accidentally got enough sleep last night, which is really unusual for me. Каким-то чудом я прошедшей ночью хорошо выспался. Это была случайность. Для меня это очень необычно. Amazing how differently I feel after I've gotten enough rest. Просто поразительно, насколько отличается самочувствие, когда я высыпаюсь. Okay, anything else? Questions, realizations? Bhaktin Paulina says, yes, Валерий Прабhu, I support what you're saying. Валерий Прабhu, поддерживаю. Вопросы, откровения? Nothing in the chat. В чате ничего нету. Okay, we'll stop here. Тогда на этом мы закончим. Thank you very much. Спасибо всем большое. Srila Prabhupada ki jai. Gaur Bhakta Vrinda ki jai. Om Vishnu Padaya Krishna Vastaya Pure Shrimati Bhakti Vedanta Swami Niti Namani Namaste Saraswati Vigona She says You got enough sleep today? Yeah, but you know, it was like... You told me that you couldn't sleep in the morning. But then I went back to sleep. When you know, before 6, I told you I hadn't gotten enough sleep. Yeah. But then I got sleep, and then How many hours? Well, total, I'm not sure, because I was just waking up, going to sleep, and Not everything. more than 2 hours, you mean in between was in between? Well, when I went to take rest, yeah, it was like, that was about an hour and a half. Yeah. So added to, well, whatever it was, yeah. Yeah, I don't remember. I just remember I was really, the first time I came out like that, I was really exhausted. I felt terrible. Even if theoretically the quantity of sleep was enough, but it just, you know, I wasn't rested. But then the second time when I came, then I was rested. I figure I'm estimating about 7.5 hours sleep. Oh.
total. But the first few hours were horrible. I had weird dreams and I wasn't really resting properly. Like throughout the whole night, I think I got up about 9 or 10 times to use the toilet. Okay, I don't have the menu ready. It's going to take me a few minutes to do this, okay? Oatmeal, yes? Maybe not. Maybe not? Yeah. Maybe just fruit. Which fruit? Well, at least watermelon and Star fruit. huh? Star fruit. Well, it's not my favorite. Is the papaya right? We have melon. Oh, the melon's right? Yeah. Huh? Yeah, I think it's over. Over. The melons are over, right? I'll check. Let me see. I'll check now. I think it's okay. Yeah, it's okay. It's okay. All right. Is it soft and juicy? Yeah. Okay, melon and watermelon and papaya. Yeah, some variety. So, Star fruit. well, let me see. What's the calories for star fruit? Yes, I remember it's Hare Krishna. Your YouTube is still on. Oh, dear. Oh, dear. Okay, thanks. I keep writing you, but you don't notice that.